By making the choice to stay at home and not travel outside of Canada, you are protecting yourself, your family, and doing your part to help us slow the spread of coronavirus and protect the most vulnerable in our communities. It is also important to remember that if you travel abroad, you could be subject to the measures of other countries. Your one-week trip may become much longer. You may also have reduced access to quality health care. Keep in mind, a number of provinces and territories have put in place additional public health requirements, such as for healthcare workers. We also have to do things within Canada to flatten the epidemic curve. All travellers coming to Canada must continue to self-monitor for symptoms upon their return. If you are coming from Hebei province in China, Iran, or Italy, you are asked to self-isolate at home for 14 days and report to local public health. We're also asking all travellers from outside Canada to consider self-isolation as an additional precaution. We need to help as many Canadians as possible to stay healthy. One way to do that is through social distancing. Social distancing is an important contribution that everyone can make to our control efforts. This means avoiding crowded places and non-essential gatherings, considering shopping or taking public transport in off-peak hours, and greeting one another with a wave or elbow bump instead of a handshake, kiss, or hug. Where possible, increase social distancing with others to 2 arms length, approximately 2 meters. Now is the time for organizers to be canceling, postponing, or modifying events where many people gather. This includes concerts, conferences, large social or religious gatherings. We need to help prevent transmission of the virus, particularly if you're ill. Do not attend large events or crowded places. Everyone has to contribute to flattening this epidemic curve, and we have to modify our behaviors, including personal hygienic measures like frequent hand washing, covering our coughs, and practicing social distancing. Thank you. Merci et bonjour à tous. À l'heure actuelle, il y a 157 cas de COVID-19 au Canada. Le Saskatchewan, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick ont signalé leur premier cas. Un deuxième cas a également été signalé parmi les passagers répatriés de Grand Princess qui sont en quarantaine à la BFC Trenton. Plus de 15 000 personnes ont été testées jusqu'à présent au pays. À l'échelle internationale, l'Europe signale maintenant plus de cas que l'Asie et l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie. Aujourd'hui, le conseil est de reporter ou d'annuler tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada. Ce qui veut dire reconsidérer vos vacances, les événements sportifs et culturels et les grands congrès internationaux. Ces recommandations sont particulièrement importantes pour les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes, qui sont plus susceptibles de développer des maladies graves. De plus, il est particulièrement important pour les travailleurs de la santé et les autres personnes qui sont en contact étroit avec ces personnes d'éviter de voyager. En choisissant de rester au pays et de ne pas voyager, vous vous protégez, vous protégez votre famille et vous faites votre part pour nous aider à ralentir la propagation du coronavirus et à protéger les personnes les plus vulnérables de nos collectivités. Il ne faut pas nous oublier que si vous voyagez à l'étranger, vous pourriez devoir vous soumettre aux mesures d'autres pays. Votre voyage d'une semaine pourrait durer beaucoup plus longtemps et l'accès à des soins de santé de qualité pourrait également être limité. N'oubliez pas que plusieurs provinces et territoires ont mis en place des exigences supplémentaires de santé publique, par exemple pour les travailleurs de la santé. Nous devons aussi faire des choses au Canada pour aplatir la courbe épidémique. Tous les voyageurs arrivant du Canada doivent continuer de demeurer attentifs à l'apparition des symptômes à leur retour. Si vous arrivez de la province de Hubei en Chine, ou de l'Iran, ou de l'Italie, on vous demande de vous mettre en isolement chez vous pendant 14 jours et de communiquer avec les autorités locales de santé publique. On demande également aux voyageurs qui arrivent au Canada de l'extérieur
de considérer de se mettre en isolement comme mesure de précaution additionnelle. Il faut faire en sorte que le plus grand nombre possible des Canadiens restent en bonne santé et l'un des moyens d'y parvenir est la distanciation sociale. La distanciation sociale est une contribution importante que chacun peut apporter à nos efforts de contrôle. Cela veut dire éviter les endroits très achalandés et les rassemblements non essentiels. Songez à magasiner ou prendre les transports en commun en dehors des heures de pointe et saluer les gens en agitant la main ou avec un coup de coude, au lieu de donner une poignée de main, un baiser ou une accolade. Dans la mesure de possible, se tenir à au moins 2 longueurs de bras, environ 2 mètres, de toute autre personne. Le moment est venu pour les organisateurs d'annuler, de rapporter ou de modifier les événements où se rassemblent de nombreuses personnes, comme les concerts, les congrès et les grands rassemblements sociaux ou religieux. Nous devons aider à prévenir la transmission du virus. Si vous êtes malade, n'assistez pas à des événements de grande envergure et ne fréquentez pas des lieux très achalandés. Chacun doit faire son part pour aplatir la courbe épidémique. Nous devons modifier nos comportements, notamment adopter des mesures d'hygiène personnelle comme se laver les mains fréquemment et se couvrir la bouche pour tousser et pratiquer la distanciation sociale. Merci. So I'll make this quick, given the time. As you know, Dr. Tam issued a formal health advisory on the 9th of March, advising Canadians to avoid traveling in cruise ships. I'm here to announce another part of that program, and that is, as you know, the cruise ship season begins at the beginning of April here in Canada. Alors, nous avons décidé de prendre des mesures additionnelles et nous avons décidé en particulier que les navires de croisière qui transportent plus de 500 personnes, et ça inclut les passagers et l'équipage, ne pourront faire escale au Canada jusqu'au 1er juillet. À ce moment-là, nous reverrons la situation si la situation s'est améliorée. Cette remise va s'appliquer dans l'Arctique pour toute la saison de 2020 en raison du fait qu'il n'y a pas toutes les ressources pour la santé dans cette partie-là de notre pays. Alors, ce sont des mesures que nous avons prises qui n'ont pas été faciles parce qu'on est conscient de l'impact que ça peut avoir pour des petites entreprises et beaucoup de communautés. We will be re-examining the situation after the 30th of June or in anticipation if things have improved, and at that moment we'll make a decision about whether we can allow the cruise ship season to resume. In the case of cruise ships that are smaller, we will be putting, and that includes ferries, by the way, we will be putting in place a series of additional health measures to ensure that those that will be on these smaller ships and on these ferries, precautions that need to be taken for their health are taken. I will close in speaking very briefly about one additional measure we've made a decision about today, and it concerns overseas international flights. And that decision is that those overseas international flights coming into Canada are going to be restricted to a smaller number of airports. We're working out the specific airports at this time, but we believe that this is a precaution that we should take so that we concentrate overseas international passengers coming into Canada to a smaller number of airports, and we'll have more details on that very shortly. Thank you. Minister Bloc. Excuse me, hello. Good afternoon, everyone. I'd like to first of all begin by thanking Canadians for their cooperation and their vigilance over the past several weeks. We know this has been a very challenging time, but we believe Canada is in a strong position because we are a nation where collaboration and cooperation from the public is so apparent. In addressing this particular crisis, we have taken a whole-of-government approach, and as I have indicated previously, we have enhanced our screening measures, and those things have been in place at all of our international ports of entry since the very beginning of February. And in March, we significantly enhanced and upped the game of ensuring that additional measures
were included to include all land, rail, marine ports of entry. Since that time, and there are a number of other measures that we have taken, but we have been in constant communication with all of our international provinces and with our provincial and territorial counterparts as well as we work together to keep Canadians safe. And as Minister Garneau has indicated today, we are working through the authorities required in the consultation with stakeholders to ensure that international arrivals from certain regions will land only at a few specified airports. This will enable us to concentrate our precious resources for our border services officers and for our public health officers to ensure that they can do the important job the Canadians require of screening all arriving passengers to make sure, first of all, that they are safe and healthy and that they are properly referred and dealt with should they be symptomatic or need our assistance, but also to assure Canadians that we are taking all of the steps necessary to protect their health. And you know, with the advisories that have been issued today, with the work that we continue to do together, we will continue to work collaboratively across the country, informed by the excellent work of our public health officials, in order to ensure that we take the steps necessary to keep Canadians safe. Thank you. Okay, and I believe that we are now going to hear from the Prime Minister, and we will then leave the room. Then we'll all come back. You can grill him and you can grill us to your heart's content after that, OK? Ça va, ce sera un plaisir de répondre à vos questions et je sais que ce sera un plaisir pour le Premier ministre de le faire aussi. Merci.